Tunasema hello, hello, Tanzania. Ndugu wa damu, tusibadili mwenendo, tulinde, tudumishe Tanzania. Kwa machozi na jasho, tukaze na mwendo, tuiwaze kesho ya ndugu zetu wadogo. All rise, please, to receive the two presidents. Can we all rise, please? Mziki ni sawa tu kwa mbali. Thank you very much. Invited guests, can we kindly sit? Her Excellency Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, His Excellency Joko Widodo, President of the Republic of Indonesia, Honorable Ministers, invited guests, ladies and gentlemen, karibuni sana Tanzania. Before we receive remarks from our excellencies, let's start with the signing ceremony of 7 MOUs, meaning 7 Memorandum of Understanding. So I'll mention each Memorandum of Understanding, and each ministers involved, can you kindly come in front for the signing ceremony. So first of all, we'll start with the Memorandum of Understanding on establishment of the Joint Commission for Bilateral Cooperation. So this will be signed by the Minister for Foreign Affairs and East African Cooperation from Tanzania, Dr. Stegomena Lawrence Tax, and Retno LP Marsudi, Minister for Foreign Affairs from Indonesia. Karibuni sana for the signing of the first MOUs. And both Ministers of Foreign Affairs are ladies from both countries. That's a plus. The two leaders will sign other Memorandum of Understanding, in total 3 of them. The other one is the Agreement on Visa Exemptions for Holders of Diplomatic and Service Passport. And they'll also sign a Memorandum of Understanding on establishing of cooperation in the field of health. As I mentioned earlier, 3 memorandums of understanding. The first one is on establishment of the Joint Commission for Bilateral Cooperation. The second one is an agreement on visa exemptions for holders of diplomatic and service passport. And the third one is memorandum of understanding on establishment of cooperation in the field of health. The 2 leaders in front of us is Ms. Retno LP Marsudi, Minister for Foreign Affairs in Indonesia,
and Minister for Foreign Affairs and East Africa Cooperation, Dr. Stegomena Lawrence Tax from Tanzania. Thank you very much. The following Memorandum of Understanding is on cooperation in the energy sector. So from Tanzania, it will be done by Honorable Januari Makamba, Minister for Energy. And from Indonesia is Arifin Tasrif, Minister for Energy and Mineral Resources. Karibuni sana. Both are men. Thank you very much. That's the Memorandum on Cooperation in the Energy Sector. Honorable Januari Makamba, Minister for Energy, and Mr. Arifin Tasrif, Minister for Energy and Mineral Resources from Indonesia. The next one is Memorandum of Understanding between State Mining Corporation, STAMICO, from Tanzania, and PT Mineral Industry Indonesia, in short, PERSERO. So this will be signed by Dr. Venance Bahati Mwase, Managing Director from STAMICO, and Dani Amrul Ikhdan, Vice President Director of Mind ID Company. Karibuni sana. That's the Memorandum of Understanding between State Mining Corporation, STAMICO, from Tanzania, and PT Mineral Industry Indonesia, PERSERO. MOU has been signed by Dr. Venance Bahati Mwase, Managing Director of STAMICO, and Mr. Dani Amrul Ikhdan, Vice President Director of Mind ID Company. Next, Memorandum of Understanding between Tanzania Electric Supply Company, TANESCO, and PTPLN PERSERO on cooperation in electricity area. This MOU will be signed by Mr. Maharage Chande, Managing Director of TANESCO from Tanzania, and Mr. Darmawan Prasojo, President Director, PLN Company.
Thank you very much. That's the Memorandum of Understanding between Tanzania Electric Supply Company, TANESCO, and PT-PLN Persero on cooperation in electricity area. That was the 6th one, and now the 7th MOU is a Memorandum of Understanding between Tanzania Petroleum Development Corporation, TPDC, and PT Pertamina Persero relating to cooperation in development of oil and gas upstream, downstream business. This will be signed by Mr. Musa Mohamed Makame, Managing Director of TPDC, and Nike Widiawati, President Director, CEO of Pertamina. Karibuni. This MOU is between Tanzania Petroleum Development Corporation, TPDC, and PT Pertamina relating to cooperation in development of oil and gas upstream. Ladies and gentlemen, thank you very much. Now we are done with the Memorandum of Understanding. I'm sure we would like to see or to hear what our leaders have to say today. Her Excellency Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, His Excellency Joko Widodo, President of the Republic of Indonesia. In front of you, the majority are journalists from various media houses from Tanzania and from Indonesia, and now they would like to hear what you have to say in your remarks. Karibuni sana. We will start with Her Excellency Samia Suluhu Hassan. Karib. Your Excellency, President Joko Widodo and the delegation, welcome to Tanzania. And we have now come to the point of talking to the press. And because this is the local press and my people would like to hear what I'm talking about, I'll ask your excuse for me to be talking in my national language so that my people can follow what I'm talking about. But then I'll distribute the English copies to the Indonesian delegation. And of course, there are equipments for translation. Ndugu waandishi wa habari, mabibi na mabwana, napenda kuchukua fursa hii kukaribisha tena Mheshimiwa Joko Widodo, Rais wa Jamhuri ya Indonesia, na ujumbe wako katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Serikali na Watanzania wote tumefurahi na tunashukuru sana kwa heshima uliotupa kwa kuiweka Tanzania miongoni mwa nchi za Afrika utakazotembelea katika ziara yako ya kwanza ndani ya bara hili la Afrika tangu uliposhika wadhifa wa uraisi mwezi Oktoba 2014. Karibuni sana. Ndugu waandishi wa habari, mabibi na mabwana, uhusiano kati ya Tanzania na Indonesia una historia ndefu iliyoanza na waasisi wa mataifa yetu mawili, Mwalimu Nyerere na Rais Sukarno, tokea wakati wa mkutano wa Bandung mwaka 1955. Tangu wakati huo na kwa miaka mingi, Indonesia imekuwa mshirika mkubwa na wa thamani sana kwa Watanzania. Ni moja kati ya nchi za kwanza kufungua ubalozi kamili hapa nchini mara tu baada ya muungano wetu mwaka 1964. Na baada ya kuanzishwa rasmi kwa mahusiano ya kidiplomasia, nchi zetu mbili zimeendelea kuwa na washirika wenye dhamira na utashi mkubwa wa kuimarisha ushirikiano wetu wa kisiasa na kiuchumi chini ya misingi ya Azimio la Bandung la mwaka 1955. Hivyo wakati wa mazungumzo yetu mimi na Rais Widodo
tumekubaliana kuimarisha urafiki na ushirikiano uliopo katika nyanja za kisiasa, kijamii na kiuchumi kwa manufaa ya watu wa nchi zetu mbili. Tumebaini kuwa licha ya uhusiano wetu wa kidiplomasia kuwa mkubwa, kuna mengi zaidi yanaweza kufanyika ili kutumia fursa zilizopo na kuibua maeneo mapya ya ushirikiano, hasa upande wa uchumi. Tumekubaliana kukuza biashara na uwekezaji kwa kuzileta pamoja sekta za umma na binafsi, yani public and public private partnership. Na hapa tumedhamiria kuimarisha zaidi ushirikiano wetu katika viwanda, kilimo, nishati, madini, mafuta na gesi, uvuvi, utalii na sekta za ukarimu, na kubadilishana maarifa na teknolojia. Vilevile, wakati wa mazungumzo yetu nilitoa shukrani zangu kwa Mheshimiwa Rais Widodo kwa uwekezaji uliofanywa na kampuni ya serikali ya Indonesia Pertamina katika sekta ya nishati kwenye gesi asilia kule Mnazi Bay, Mtwara. Nimeukaribisha vyema uamuzi wa Pertamina wa kupanua uwekezaji wake katika sekta ya nishati, na bila shaka tutazungumza na kukubaliana. Ndugu waandishi wa habari, mabibi na mabwana, nchi zetu mbili zimekuwa zikishirikiana katika sekta ya kilimo. Mwaka 1996 serikali ya Indonesia ilianzisha kituo cha mafunzo ya kilimo kwa wakulima, yani Farmers Agricultural and Rural Training Center kule Mkindo, Morogoro. Kituo kile kimechangia kwa kiasi kikubwa kwenye azma yetu ya kuelimisha wakulima na kutoa mafunzo kwa wataalamu wa kilimo. Nimeukaribisha pia uamuzi wa serikali ya Indonesia wa kufufua shughuli za kituo hicho. Ili kufanya ufuatiliaji wa karibu wa utekelezaji wa maeneo mbalimbali ya ushirikiano, nimemhakikishia Mheshimiwa Rais Widodo kuhusu utayari wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa mwenyeji wa kikao cha 4 cha kamati ya pamoja ya ushirikiano wa kilimo JSCC baadaye mwaka huu. Aidha, kwa vile Indonesia ni mzalishaji mkubwa wa mafuta ya mawese duniani, nimemweleza Rais kuhusu nia ya Tanzania kupata uzoefu wa nchi yake katika uzalishaji wa mafuta hayo na hivyo kufufua sekta yetu hii. Kama mnavyofahamu, serikali yetu imejidhatiti kuhakikisha tunaongeza uzalishaji wa mafuta ya kula ili tuache kabisa kutumia fedha za kigeni kuagiza mafuta kutoka nchi za nje. Alkadhalika, nimemwomba Mheshimiwa Rais ushirikiano zaidi katika kujenga uwezo na ujuzi wa kiufundi kwenye maeneo yafuatayo: moja, mageuzi katika sekta ya kilimo kwa kutumia teknolojia na zana za kisasa kupitia jukwaa lililopo la kamati ya pamoja ya ushirikiano ya kilimo ya JSCC. 2, ushirikishwaji wa sekta binafsi katika maendeleo makubwa ya miundombinu hapa nchini kwetu. 3, uendeshaji wenye tija na ufanisi wa mashirika ya kibiashara yanayomilikiwa na serikali, yani state owned enterprises. Kama mnavyojua, Indonesia ni kati ya nchi zenye mashirika bora ya kibiashara yanayomilikiwa na serikali kama vile Pertamina. Na kama mnavyojua, ni dhamira yangu pia kwamba mashirika yetu haya lazima tujenge yawe mashirika madhubuti ya kibiashara. Lakini 4, tumekubaliana kufanya uchumi wetu kuwa wa kidigitali, digital economy. Na 5, kuendeleza na kuongeza uwezo wetu wa rasilimali, human capital development. Ndugu waandishi wa habari, mabibi na mabwana, katika ziara hii tumeshuhudia kusainiwa kwa hati 7 ambazo kama mlivyoona hapa, maeneo kadhaa tumesaini hati za makubaliano na tunakwenda kuzifanyia kazi. Lakini pia wakati wa mazungumzo yetu, Mheshimiwa Rais Joko Widodo alipendekeza tuzungumze na tukubaliane ndani ya siku 90 kuhusu makubaliano ya ushirikiano mkubwa kati ya nchi zetu mbili, nami nimekubali hilo. Ni matumaini yangu ya dhati kwamba chini ya makubaliano haya
Nchi zetu mbili zitakuwa na sura mpya ya ushirikiano wa kina mpana zaidi kwa manufaa ya pande zote mbili. Mbali na masuala ya ushirikiano wa kijamii na kiuchumi, tumebadilishana pia mawazo kuhusu masuala muhimu ya kikanda na kimataifa na kuthibitisha dhamira yetu ya kusaidia kama masuala yenye maslahi ya pamoja kwenye nyanja za kimataifa. Ndugu zangu waandishi wa habari, tumekubaliana mambo mengi, lakini pia nimemweleza Rais Widodo kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni pande mbili, na kuna swala la uchumi wa buluu ambao limepewa kipaumbele cha kwanza kule Zanzibar, na nikamuomba tushirikiane sana kwenye sekta hiyo na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, lakini hasa kwenye ujenzi wa bandari kubwa itakayotoa huduma mbalimbali yanayohusu uchumi wa buluu kule Zanzibar. Kama mnavyojua waandishi wa habari, Mheshimiwa Rais Widodo amefanya ziara kwetu akiwa katika hatua za mwisho za kumaliza muda wake wa kuhudumia watu wa Indonesia. Wenzetu wanakwenda uchaguzi mwakani, na tumemshukuru kwa kuamua kuja Tanzania, lakini pia tumemkaribisha Tanzania wakati wowote akihisi anataka kupumzika, akiwa amemaliza kufanya kazi zake, amemaliza muda wake wa urais. Kwa hiyo hayo ndio ambayo tulizungumza, lakini kuna ambayo sikuyasema. Nimpe sasa nafasi Mheshimiwa Rais Widodo na yeye atueleze yale ambayo mimi nimeyaacha. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais, karibu sana. Yang Mulia Presiden Samia Suluhu Hassan, suatu kehormatan bagi saya berkunjung ke Tanzania untuk pertama kalinya. Listen to the voices and interests of countries in the Global South, including their right to make development each. In our meeting earlier, we discussed several issues. First, Indonesia is pushing for the establishment of a preferential trade agreement to further optimize the bilateral trade potential of both our countries, which in 2022 increased by 20.7%. Second, Indonesia would like to increase investments in Tanzania, including in the management of the Mhe gas block by an Indonesian state-owned company, and the processing of natural gas into chemical products and fertilizers. This investment cooperation is very strategic and will strengthen cooperation between developing countries. Furthermore, I propose the establishment of a bilateral investment treaty to guarantee the protection and sustainability of investments by both our countries. Third, Indonesia is committed to play a part in the development of Tanzania's health resilience. Indonesia's pharmaceutical company will export its maiden products in Tanzania as a form of contribution in fulfilling Tanzania's pharmaceutical product needs. Fourth, Indonesia will walk the talk to materialize concrete collaboration with Africa. Indonesia is in the process of finalizing the grand design on development for the next 5 years in Africa. One of them is through the revitalization of the Farmers Agriculture and Rural Training Center in Morogoro, Tanzania. And closing, I am inviting President Samia Hassan to visit Indonesia. Thank you.
Thank you very much, Your Excellencies. Invited guests, ladies and gentlemen, now it's time for the special luncheon hosted by the President of the United Republic of Tanzania, Samia Suluhu Hassan. Karibuni sana.